Hello everyone, I am Aditya and you are watching German class. In today's video, I am going to talk about Telc B1 Sprechen, speaking part of Telc B1 examination. Exam consists of three parts. There are three parts, Drei Teile. First, I talk about Teil 1, Teil 1, part 1. It is about einander kennenlernen, means you get to know your partner and you speak with your partner about his hobbies, living place, where he has studied the language, etc. There are points given to you and you just discuss about the partner, his interest, his hobbies, etc. Like, hallo, guten Tag, wie heißt du? Wo wohnst du? Wohnst du im Haus oder in der Wohnung? Wohnst du allein? Wohnst du mit Familie? Wo hast du Deutsch gelernt? Oh, was magst du in der Freizeit? Wie viele Geschwister hast du? Bist du verheiratet? Etc. This is Teil 1. You will already get these pointers and you just speak about these pointers with your partner and he will ask you the same thing. That is Teil 1, part 1. Now we come to part 2 of the exam, speaking Telc B1. In this part, you are given a topic, sometimes a picture, a person has already expressed his opinion and you just share your view, your point of view. What do you think? You can say about a particular topic like money, Geld. How much money the person spends, like person has said something about his living style. Lebt allein oder in der Familie? Reist allein oder in der Gruppe? Right? Gruppe reisen or allein reisen? Allein wohnen oder in eine große Familie wohnen? Suppose there is a text and here in this text, now we read and tell what the person is saying, and in the end you will discuss with your partner whether he wants to live alone, müsste allein wohnen oder in a Großfamilie wohnen. So here like the text can be okay. Hier ich habe gerade einen Text gelesen. In dem Text geht es Alleinleben oder mit Familie leben. So here geht es eine Frau. Sie heißt, sie ist so Jahre alt, sie ist so von Beruf. Sie sagt, sie möchte gern allein leben. Sie möchte nicht in der Gruppe leben, weil in der Gruppe gibt es Störung, Kinder. Und sie mag keine Störung. Sie mag allein leben. Oder if it's a male, mag allein leben. Möchte nicht in Familie leben. Sagt, wird gestört, wenn in einer Familie lebt. Deshalb möchte gern allein leben. Findet allein leben besser als in der Großfamilie leben. Das Leben ist sehr einfach und sehr bequem für ihn. So like this you will finish this Teil 2 of the speaking part and then your partner will also say about the same topic. The topic is same in the style swire, topic is same, but the text means the content, the opinion might be different. So the topic is same, like allein leben. So after talking both of you, then you will discuss, okay, was finden Sie besser? Allein leben oder in der Gruppe, in der Familie leben? Was ist deine Meinung dazu? Kannst du bitte über deine Meinung sagen? Kannst du von deiner Meinung erzählen? And then he will speak. Like, ja, ich möchte gern in der Familie leben. Ich lebe gern mit meiner Familie. Das finde ich gut. Man bekommt Hilfe, wenn man eine Hilfe braucht. Wenn man ein Problem hat. Man bekommt Unterstützung. Vorschläge, so das finde ich besser als allein leben. Wenn man allein lebt,
wird man deprimiert, unglücklich. So, ich bin der Meinung, wir sollen immer mit Familie leben. Alleinleben hat viele Nachteile. Das gefällt mir nicht. Auf der anderen Seite hat das Leben mit Familie verschiedene Vorteile, mehrere Vorteile als Nachteile. Obwohl es manchmal Streit gibt, aber das ist kein Problem. Man lebt viel, man genießt das Leben täglich. Man fühlt sich bequem und wohl, wenn man mit der Familie lebt. Like this, you will express your opinion and you will also discuss what in the text contain. Now we come to the Teil 3, part 3 of Telc B1 Sprechen. In this part, you plan something, gemeinsam etwas planen. This is also called gemeinsam etwas planen. You plan something, a party, a trip, a tour, a hiking tour. Again, the pointers are given to you. But in this part, it is very, very important that you learn how to make question, how to ask the question. Because it's a conversation and you have to continuously put up question and answer question. So it's a question answer round. So you have to prepare some questions based on the topic. Suppose you are planning cycle tour with your partner. So what type of conversation will it be? You can ask, okay, wann fahren wir, wohin fahren wir, mit wem fahren wir, ja, was sollen wir mitbringen, ja, so diese Frage können Sie zusammen sprechen, and the duration is 1 to 2 minutes. 2 minutes duration of this Teil 3 gemeinsam etwas planen, and you must do the ending, proper ending. You must do the proper ending. That is very, very important. Okay, you will end your conversation like, okay, wir haben uns gut geplant, so jetzt treffen wir uns am Samstag oder Sonntag, bis dann. So you will do complete ending. You have to end your conversation within the time limit. That is very, very important. If you don't end up your conversation, it will be considered incomplete and you will lose marks. So in Teil 3 gemeinsam, you have to complete the conversation. And there is one more problem exists sometimes, that your partner is not able to speak. He cannot reply. So in that case, you are afraid of losing marks. No. You have to carry on with the conversation, because this is a very common problem. Sometimes partner is not able to answer in German. He does not understand. He is not well prepared. But you will support your partner as much as possible. Instead of making him feel inferior, you just put up in ja, nein, basic question. Yeah. Hast du Lust? Möchtest du auch fahren? Wie findest du meine Idee? Gefällt dir meine Idee? Ja, nein question, so that he can say yes, no, and you can just end up the conversation. This is very, very important, because it's a Zusammenarbeit. You have to take your partner along. Don't leave him. It's a Gemeinsamarbeit, Zusammenarbeit. So you have to finish the conversation together. That is gemeinsam. You have to plan something. So there are basic questions that you can use, like wo, wann, was, wohin, wie viele, und was bringen Sie mit. These are certain question words that you can use almost in all gemeinsam, depend upon the situation. So use it and prepare yourself well for the examination. Thank you so much for watching. I wish you all good luck. Alles Gute. Cheers.